Sasa kama kuna kitu mimi inaniudhi sana, I don't know, sijui niseme inaniudhi ama niseme iko aje. Like sasa hii kukosa nani, kukosa a house help in the house. My house help went home. I think I posted that video. She went home because she lost her father, so she left, and in fact she packed everything. So that one, there is no hope that she's coming back. Actually, I have to look for someone else. You see, niko busy jikoni napika. Imagine, look at my hair. I have to go and do some maintenance. Kimimi, nifanye to maintenance here and there. I have to cook, you see. Amekuja jikoni kusumbua. And then I'm telling you guys, watch this video. Then you tell me, mi niko busy jikoni, I'm cooking. And my baby, yes, aka kadogo nimekaacha huko, yani sitting room, kakifanya nini? Kakikunywa yogurt. My dear, ustake ona. In fact, nimeka record. Actually, usitake ona. Just look at this video, then you tell me. Sasa wewe kama mzazi unafaa ufanye nini? Just look at this video. You can imagine what is going on. Hey, Jesus Christ. And you are busy somewhere else, doing something else. Maybe very busy in the kitchen, cooking here and there. And then umekapatia tu kayogurt ajifanye nayo, like asikusumbu, because this child of mine always anakuanga tu na wewe, unatembea hapa ako tu na wewe nyuma yako. So the best thing to do is just to give her something akwe akijifanya nayo hapo kando, and you are busy doing something else, because if you try to let her akwe tu kila mahali, actually to be so hectic. Like we kama mzazi unaweza fanya nini? Because we guys, I don't know. This is too much for me. Guy akikana kaka monkey. Anyways, guys, if you have seen a house help, maybe you just someone who looks like who is in need of a job, kindly plug me. Let me know kindly, because this guys, hey, this is too much for me. I cannot even bear it. It's so funny with toddlers. My goodness. Imagine hali ndo hiyo sasa. Hiyo ndo hali. Guys, please, if you know anyone, please just plug me hapo kwa comment section. Plug me with someone that you think is good enough to be able to take care of a house, take care of kids. Actually, I have 2 kids. Mmoja ni 10 years, huyo ni mkubwa, and the second one is 2 years. Sasa haka kadoga haka 2 years ndio stress. I just need someone to be taking care of her, because kazi yangu imesimama, ukumbuke. Haya. Now sasa nimerudi kwa nyumba, like sasa mimi ndio na manage so many things. I normally do them online, lakini sasa imefikia mahali others, sasa vitu zangu zingine za nje zimesimama, like businesses zangu za nje zimesimama, because I'm busy taking care of a 2-year-old child. Musumbufu Jehovah. Actually, I'm cooking. Let's cook together and see how things go. Let's prepare supper for my family. Wacha tupike pamoja, guys, and see. Nataka nikate vitunguu. Everything is here. Actually, niko na vitunguu, sufuria safi ya kupika ugali kapo. Chumvi is there. Nataka nikate vitunguu nipike. Actually, leo nataka nipikie watu wangu mayai. Mayai inaitwa scrambled egg. Ni scrambled egg na kuanga gani, alafu ingine inaitwa aje? Mimi hata sizijuangi, but I have to. No, actually ndo hiyo. Napika kwanza, like ikuwe hivyo kwanza. Unaonanga ile mayai inatokea kachapo. Ikuwe hivyo. Ikishakuwa hivyo, then what I'll do, nazi slice into small pieces. Nikisha slice into small pieces, nafanya nini? I now kaanga kitunguu, nyanya kando. Actually hiyo ndo sufuria ndatumia. Hiyo ni mafuta imeungua, na ndani nikiwa busy pale hivyo kutengeneza, mtoto
amejipaka amejipaka yogurt. So nta nini, actually let's do this together and see how it goes. I don't know, sijui niwekaje kamera yangu. Here we are now. Sasa wacha tu prepare sapa yetu, to prepare like, wacha nitumie tray kuweka safi, of course kuweka hii mayai. Simwambia mimi guide, nimeacha mayai yangu imeungua. Ile mayai inakaa chapo, like I cut them into small pieces. But before I do that, let me kata vitunguu, nyanya, vitunguu mafuta ikiwa iko ready. Actually nitatumia the same nani anajua.
Yes, baby. Wachilia. Wacha tuone kwa meza.
Guys, our food is ready. This is the food. Hey, ni tamu by the way. Ni tamu sana. Tamu. Bye.